Stadt. Straße. Jahrhundert. Bild. This exhibition, named The Southwest Now and Then, a Sino-German photography dialogue, features photographs of Southwest China taken a century ago by a German couple. At the beginning of the 20th century, Fritz Weiss, a German diplomat, came to China. During the 13 years from 1904 to 1917, he traveled around southwest China with his wife, recording in words and images what he saw and heard at the time. Von weitem schon hörte man das Tosen der Stromschnellen, in die das dumpfe Trommeln, das Singen der Tracker, der antreibende Ruf der Bootsleute drang. Vor dem langsam stromaufwärts fahrenden Boot schoben sich die Felswände wie Kulissen von uns auseinander, überboten sich an Großartigkeit und Schönheit, ragten finster zu beiden Seiten des Stromes empor, gaben aber auch den staunenden Augen immer wieder die herrlichsten Augen. In the spring of 1912, Fritz Weiss and his wife Hedwig Weiss sailed upriver from the Yangtze River, arrived in Chongqing by water, and then went overland to Chengdu. After the thrills of passing the Three Gorges, the couple settled down in the beautiful and fertile city of Chengdu, where they lived for 3 years. After experiencing the city firsthand, the Weisses wrote these words in their manuscript. Chengdu ist eine wohlhabende, saubere und selbstzufriedene Stadt. Their granddaughter, Tamara Weiss, later compiled the Weisses' manuscripts and images into a book and published it in China in 2009. These precious photos have attracted the attention and struck a chord with many Chinese and foreign readers. Ich bin Thorsten Schumann, ich komme aus Deutschland und ich kam vor 1,5 Jahren nach Chengdu. Ich bin ein künstlerischer Fotograf. Weiss und ich sind beide deutsch oder kommen aus Deutschland und leben in Chengdu. Das ist schon eine große Gemeinsamkeit und die Leidenschaft für die Fotografie und für die Menschen in China, das teilen wir natürlich. Natürlich bin ich sehr neugierig über die Lebensverhältnisse damals und natürlich auch das Leben der Familie Weiss und ihre Geschichte. Was war ihre Geschichte? Was hat sie nach China gebracht? Warum sind sie oder haben sie in China gelebt? Was haben sie in China gemacht? Wie haben sie die Menschen wahrgenommen? German photographer Schumann decided to take this book, Yesterday in the Land of Ba and Shu, as a walking guide to see Chengdu in through Weiss's lens. Oops. The photos taken by Weiss are an old street near their residence in Chengdu. But 100 years have passed and the streets have changed. He decided to ask a local friend in Chengdu for help. Nice to meet you. Good to see you. Maybe you could help me to find this place. The street has long since changed over time, and to find the old street, clues can only be found through peeling back the layers. Can they ever hope to find it? 这个地方叫东南里。东南里呢，就是说这个地方实际上现在它这个里面还保留了一种老房子。在卫视的这一组照片里面，其中有一张合影的这么一张照片，背景和这个建筑的建筑风格非常的类似，包括它的这种灰色的砖，它的这种开窗以及仓库的样式非常相似。实际上就可以想象得出来，
原来魏师住的这个成都的这些建筑的风格跟样式。Based on clues from these photos, Feng Hui took Schumann to find similar houses and buildings in this alley. 大概哈，我们根据这个照片来判断，我们所要寻找的街道，大概就是这一带，也是。 Like I feel like 100 years ago. Ich habe gerade ein Bild aufgenommen, weil ich glaube, dass es sehr ähnlich ist. Diese Stelle sieht fast genauso aus wie auf dem Bild, was von der Familie Weiß vor 100 Jahren aufgenommen wurde. Und ich kann mich richtig in das Gefühl hineinversetzen, wie es vor 100 Jahren war. Es ist sehr ähnlich und hat sich gar nicht so viel geändert. Vielleicht habe ich die Straße gefunden, wie im Buch. Das sieht ziemlich ähnlich aus. Thank you so much for your help. Without your help, I would not be able to find this street of the picture of Family Weiß. I have one last question about another picture. Okay. But this picture, what is it? 从这个桥梁的局部来看，有可能是这个比如说是万里桥啊、九眼桥啊。建议呢，你可以实地到九眼桥去看一下。Hier im Buch von Hedwig und Fritz Weiß sehen wir die Zhujian-Brücke und natürlich auch der Fluss, der Xinjiang-Fluss im Hintergrund, und beides hat sich nicht geändert. Also der Ort, die Brücke ist immer noch am gleichen Ort, der Fluss fließt wie seit vor 100 Jahren an derselben Stelle. Genau, es ist deutlich zu sehen. Im Buch von Hedwig und Fritz Weiß heißt es: Auf dem Wasser in Chengdu, vor dem Brückenpfeiler Europäer in heller Kleidung im Kanu. Der Fluss hat sich überhaupt nicht verändert und auch die Brücke ist am selben Ort. Aber an beiden Seiten des Flussufers hat sich sehr viel geändert. Ich habe gerade ein Bild aufgenommen und man sieht natürlich, ringsherum sieht es anders aus, aber der Fluss hat sich nicht verändert. In der Welt gibt es natürlich viele Flüsse, zum Beispiel in London die Thames, in Paris die Seine und in Chengdu ist es der Fluss Fu und der Nan-Fluss. Beide sind zusammen benannt als der Xinjiang-Fluss, dieser Fluss. Und ich laufe jetzt in Richtung der Lan-Brücke. The two rivers around Chengdu, the Fu River and the South River, were known as the Two Rivers in ancient times and were the golden waterways from Chengdu to the coastal areas of China. Four days later, the German photographer Schumann took more than 100 photos in the streets and alleys of Chengdu. As the exploration of Weiss's manuscripts and photos continued, Schumann became more curious about Weiss's story, and then at one point, Schumann had an idea. Die Nachfahren der Familie Weiß, zum Beispiel Tamara Weiß, gab es eine Namensänderung. Bin ich auch sehr gespannt, warum und wo die Nachfahren der Familie Weiß jetzt leben. Es wäre sehr spannend zu erfahren, auch zu erfahren, ob sie mehr wissen über die Familie Weiß damals. Bin natürlich auch sehr gespannt, ob die Nachkommen und Nachfahren der Familie Weiß überhaupt schon mal in China waren. Waren sie schon mal in Chengdu? Ich weiß es nicht. Es wäre natürlich toll zu erfahren, wie sie die Änderungen, die es auch in Chengdu gab und gibt, wie sie diese Änderungen wahrnehmen. Ob sie bestimmte Vergleiche zu historischen Aufnahmen ziehen können. Also das würde mich sehr interessieren.
Schumann decided to ask Chengdu Plus for help, hoping to find the descendants of Mr. and Mrs. Weiss and tell them that the photos of their ancestors from 100 years ago are still being circulated in Chengdu, China. But the world is so big. Where in the world would the Weiss's descendants live now? Chengdu Plus quickly launched a global search through its overseas networks and finally found Ramon Weiss, the grandson of Mr. Weiss, who is now living in Stockholm, the capital of Sweden. Chengdu Plus sent urgent calls to action to its global circle of friends and commissioned a well-known local documentary film crew from Stockholm, Sweden, to go to the site as a special messenger to record the story of young Weiss and capture the moment. Now we're here in beautiful Stockholm and we're invited by Chengdu Plus channel, and our mission is to get a hold of Mr. Weiss' grandson, Mr. Wiss. So let's find out where Mr. Wiss lives. Chengdu Plus arranged a special meeting for them even though they were across the ocean, so that the German photographer Schumann could personally deliver his elaborate collection of these 100-year-old images. Wirklich? Ihr habt Nachkommen gefunden von der Familie Weiss? Wie geht es Ihnen? Wer ist es? Wo leben Sie? Wie alt sind Sie? Was machen Sie? I think this is the street where Wiss lives. The meeting between the young Mr. Weiss and Mr. Schumann is about to start. 7,000 kilometers from Chengdu in Stockholm, Sweden, Chengdu Plus special messenger came to the home of the young Mr. Weiss. Hello, is this Mr. Wiss? Hello, yeah, that's me speaking, yes. Yeah. We're from the Chengdu Channel Plus, and we're here to talk to you about your grandfather and your grandparents. Is that so? Mr. Weiss. That is a surprise. Yeah. And we have some pictures that we want to show you from Chengdu. Very interesting. Yeah. So, please come in. Thank you. Please. Although he is called the young Weiss, Mr. Ramon Weiss is 69 years old this year. Before he retired, he was the vice president of the Royal Institute of Technology in Sweden and a professor of theoretical nuclear physics. So this is the first surprise. It's the pictures that Mr. Schumann took from Chengdu, and these pictures are inspired by your grandparents. Fantastic. Okay. Wow, I have to look at them. Let's see. Really exciting. So, the same bridge that my grandfather took a photo of in his photos from the Chengdu. And this appears to be the same bridge, even though nowadays it has a construction upon the bridge, but the lower part is exactly the same. Hello, hello. Can you hear us? Yes, I can hear you. Oh, it's so good to meeting you. Leben Sie in Stockholm? Ja, ich lebe in Stockholm. Ja, das ist toll. Was arbeiten Sie in Stockholm? Ich bin im Augenblick ein pensionierter Professor, das heißt ein Professor Emeritus. Ich habe auch einen Auftrag von chinesischen Universitäten. Ich bin Gastprofessor bei 2 Unis in Sichuan, bei der University of Sichuan unter anderem, aber auch bei der University Shanghai Taotong. Ich habe also gewisse internationale Kontakte, aber auch Forscherkontakte mit Kollegen in China, mit denen ich in sehr guten Kontakt stehe dauernd. Ja.
The Royal Institute of Technology, with a history of nearly 200 years, is one of the largest engineering schools in Sweden and the largest polytechnic school in Northern Europe. Like his grandfather, Mr. Weiss has a lot of connections with China, and from 2003, Ramon Weiss visited China several times on behalf of the Institute, taking the opportunity of university cooperation and exchange. What is even more amazing is that, similar to his grandfather's experience, Mr. Ramon Weiss has also visited Chengdu and became a visiting professor at Sichuan University in 2018. Also es würde mich ja sehr interessieren, ob Ihre Großeltern Geschichten zu erzählen haben von der damaligen Reise. Ja, ja, natürlich. Also das hat ja vor allem meine Großmutter. Mein Großvater habe ich ja nicht so viel erlebt. Ich war da 5 Jahre, als er starb. Aber mit meiner Großmutter hatten wir sehr großen Kontakt. Und sie natürlich erzählte viel von China. Sie hatte auch zu Hause viele kleine Gegenstände, die aus China stammten. Das waren kleine Buddha-Figuren, das waren kleine chinesische Schuhe, wie man sie damals noch trug. Und eben viele andere Sachen, was natürlich unsere Neugierde sehr erweckte damals von meiner Schwester und mir. Und sie schrieb ja auch Kinderbücher, meine Großmutter, oder Bücher für Jugendliche, die das chinesische Leben der damaligen Zeit zum Thema hatte. So this is from my grandmother, one of her first impressions from China, a book about the small Chinese boy Li. And it contains several shorter stories from her time in China when they came to China, and it was written after their return to Germany. And as a child, we were very much impressed about all the stories she told from China. And of course, beautiful drawings in this book. And it was a gift to my sister, and later it was passed on to me. Okay, so these are some figures that my grandparents got while being in China, or collected. They collected quite a number of items. And I'm not sure which dynasty, whether it's Ming or Tang dynasty or maybe even later Qing dynasty, but these are some figures he collected. And of course some more statues, so they have these kind of teapots, which are probably not so old. The kind of other statue here is a little bit older, and it has a history that... Es wäre toll, wenn Sie nach Chengdu kommen würden oder bald nach Chengdu kommen würden. Also wir hier würden uns sehr freuen, Sie in Chengdu begrüßen zu können. Ja, wir können ja schon mal erstmal Kontakt auf WeChat machen. Na klar. Doch, gerne Sie kennenlernen, wenn ich nach Chengdu komme. Ist ja toll, freut mich sehr. Freut mich auch sehr, dass wir miteinander sprechen, und ja, sehr sympathisch, sehr nett, sehr offen. Bye bye. Auf Wiedersehen. Bis bald mal. Auf ein richtiges Wiedersehen in Chengdu beim nächsten Mal. Ja, das wäre toll. For Schumann and Ramon Weiss, the story of the Weisses in Chengdu 100 years ago was like a small seed buried in their hearts that had taken root and sprouted. 100 years later, the seed had grown into a huge tree, and with the same images and the same people, that same Sino-German friendship that had sprouted in the last century will carry on in the city of Chengdu. So it's now more than 100 years ago, my grandfather, he came there with his new married wife to Chengdu. And he of course planted a seed of love to China also in my heart through his photos and his stories and my grandmother's books. And upon returning to Chengdu, it's a very nice place to be there and see the tremendous changes the city has undergone, but also see some of the historic remains that you still can visit. Having also been invited, being a guest professor at Sichuan University, I hope of course to be able to soon come there back again. And I think it was inspiring that the work of my grandparents
led to better understanding between the cultures, and this is still very important nowadays, that we keep an open mind and keep open relation between our countries, between Europe and China, well and alive.